maybe you're trying to do a starburst effect where you have lights coming out from behind the bottle, you can meticulously take a ton of exposures and then paint the best ones together later. So it opens up a lot of possibilities, and it, like I said, it's just such a cool way to inject abstract energy into your shot. I really do love it, it's fun. So 2 quick things I would like to show you. The label looks kind of washed out here, so a quick trick I would do is bring out my selective color effect. And we're going to go to black. So we just raise these top 3 values. Right, and again I'm going to invert this mask, and then with my white brush I'm simply going to paint over the label and see how it just crispens up. It's such a nice thing to do. I love having that in my bag of tricks, even for stubborn areas like this foggy neck. You know, I could sort of crush that out, and it's really beautiful in the Grace logo itself. I'll sort of crispen up the word Grace. Now what I'll do is do the same thing conversely with white. So let's bring out white, and I'll lower these values this time, and that's going to crispen up the white. So I'll invert that mask, a lot of inverted masks, and I'll crispen up that label right there. And how beautiful is that? It's like a 2-second solution, and it's super effective in just making sure that everything looks nice and crisp. So it looks like a lot of chaotic stuff is going on, but it's actually, I mean, it's pretty simple. It's just 1 exposure. You're bringing that in on light mode, and you're just painting in a few detail shots and a few effects to make things look their best. Now you don't have to leave these selective colors on full blast, but is a nice option to have. You can fade them in and out till it looks respectable. I'm just going to merge everything to make a quick compositional point. If you want to cheat your composition a little bit, because we're kind of limited by where our plexiglass ends here, you can do 2 things. You can shoot with a super wide angle lens, which will distort the outside and make it really large prospectively. But if you've already shot and you want to cheat it a little bit, I do this all the time. I showed this in my tutorial, how to photograph wine with speedlights. I grab everything up to the bottle, Control T, and then you can drag it out this way. And I don't suggest doing this like crazy, because it'll become pixelated, but within reason, you can just sort of cheat it a little bit if you want a wider composition. That's something I do often. I thought I'd share that tip with you guys just so you know. There is a bit of leeway. You're not necessarily confined to your original composition. And I might just finally do a curves layer universally on the whole layer, and just sort of pull things down maybe a little moodier than I had them originally. So pretty simple, guys. I mean, you can do a ton of flavors shooting in this style, and it's a really simple technique. I've seen a few people peppering this technique around our Facebook group where we post, you know, shots we're working on, and I love seeing them do it because I already filmed the original portion of this, and I was excited to release this, just showing how I kind of use this to invoke some energy into bottle shots. But like I said, drop in the ocean, so many possibilities here, so I'd love to see what you people all do with this, and make sure to post your results in our Facebook group below. I'm dying to see them, everybody. Thanks for watching another tutorial. If you want to stick around, I will just say, I think we figured out a pretty good way to tether live into our Facebook group. So we're going to try to pretty soon do some live photo shoots, because I think it would be kind of cool, you know, if like we're shooting live, you guys can actually comment like, hey, move that light, or I don't like this label, or you can give me feedback. We'll have a little back and forth. I think that could be really fun. So hey, make sure to like the video if you have 2 seconds. I really would appreciate that, everybody. And make sure to subscribe to tune in next week, because we're releasing a ton of cool stuff here on Workflow, and I'm really excited to have y'all here. So whatever you're doing, I hope you're having a good one. Hope you have a great week. My name's Rogers Jr., and I'm a commercial photographer and digital artist. Photography was where my passion was. One of the really big benefits to working with continuous lighting is the fact that you can see exactly what the product is going to look like. Having this live view and being able to really craft your light is a good way to go. Photoshop is an essential tool in advertising photography. That's really how you can perfect images. The retouching, the creativity, the color grading, just all of that stuff really comes together. I'm going to hit Command J to duplicate it, and I'm just going to double click on it, and I'm going to sample one of these oranges. And what that's going to do is it's going to basically just change the color of the background. Earlier this year, we met up with Brian to create an F-Stoppers original free tutorial that just lives on YouTube. And it ended up being one of the most popular free lessons that we have ever filmed. And so after we saw the reception of that video, we knew we had to do a full tutorial with Brian.
Now we've duplicated the same image and gave the appearance that we had a group of these all shot together, all perfectly lit. But in product photography, you want to get creative, right? You'd be surprised what little things you can do that could take a shot to the next level. I guess one of the more difficult things to work with as a product photographer is when you've got multiple surfaces on the same product. Not all products are just all chrome or all matte finish. Sometimes products have multiple surfaces and you've got to find a creative way to light each part of those. So you'll notice that we've got a lot of high key white going on at the bottom. What I want to do is minimize that completely. What we can do is like shape the light a little bit better. So let's just bring this in. We're going to place it on set. Let's take a quick shot here and see what we have. This gives us some options to play with. Sometimes when you're on set and you're placing a light, it might look great on certain areas of the image and not so great on others. So when you can use Photoshop to eliminate those areas and blend frames together and exposures, you can create an image that you just could not create in the camera. What's so exciting about product photography is that literally anybody can do it with any gear and in any size space. We wanted this tutorial to appeal to anybody on any budget. In the first shot, we use continuous light files to move around and change things. One lesson in particular, I decided to shoot a set of bookshelf speakers. And when I did that, you would think that I'd grab both speakers and set up a shot, but I get a little bit smaller so it appears as if it's behind the speaker. I'm then going to use the move tool and just move it over slightly. Now you can see that it's kind of behind the speaker now. And all I want to do is just go through here in this area and slightly burn down this edge. The nice thing about doing it this way is that we have complete control. If we decide at a later time that we want the speaker out a little bit more, we can do that. In addition to that, we're also maximizing the resolution. We have more resolution doing it this way than we would shooting both lights for each one of these shots, but he's also got possible if this light together. And the same thing will happen if you're trying to focus stack and your lights are moving around. So that's why it's absolutely crucial that we get everything right on set To follow along in post-production. We do have 50 files, and it does take a little bit of time here, but Helicon Focus is definitely much faster than Photoshop. about product photography too. Now, I'm moving it back and forth. We'll be talking about these lines kind of just leading into the product, and it's the same way over here. You know, do it on camera. Sekarang ni Mona guna shading ni untuk nak shadekan muka kita, nak bagi tu yang Mona guna. Mona memang suka gila dengan nevilism ni. Okey, lipstick dia memang on, memang cantik. Alright, kita dah siap, dah cantik. So kita nak makan-makan dulu. Okey. Makanan untuk Mona Island ni disponsor oleh Easy Diet. Alright, so Mona akan makan. Ini I think is dory spicy. So kali ni Mona akan interview dengan seorang artis baru. Raja. Aku nak buat nama. Well, ini sekarang dah jadi kereta I. Haha. Okey, sekarang ni guys, macam mana dah cakap dengan korang. Kan, so Mona nak interview kat sana. Okey, sana. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe Fanbox TV channel. Okay, this is Suka-Suka Mona Ellen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam rumah nak Rumah tengah sempah lah Mona. Tak pun datang raya depan boleh tak? raya depan yang nak
macam-macam. Kita sampai ni panas-panas sebab kereta pekin tak tu. Okey lah. Masuk mana? Okey, jom. Ni kan bagi kita orang masuk rumah dulu. Kita nak tengok rumah you, interview, macam santai semua. Okey kan? Yang maksud? Okey je. Tapi itulah rumah tak berapa ni kan. Ada korang selesa lah. Okey je kita orang. Ada kolam. Ada ikan ke kat sini? Ada tapi sikit-sikit je. Siapa ada? Tahu patin lah sebenarnya. Kita tengok patin. Yang ni lah. Ni kuda favourite Alif lah. Dari umur 9 tahun. Ada nama tak? Nama pet kura-kura? Tak ada. Sebab nak panggil. Tak tahu macam nak panggil macam mana kan. Dia tak ada nama. Macam ada kolam kan. Aduh. Ni boleh ambil tak kura-kura tu? Boleh jap. Boleh? Ya. Kita lah ikan-ikan. Tapi selalunya orang akan letak koi kan? Ikan koi dulu ada. Tapi sebab air tu kita pergi keluar. Ada cerminnya. Boleh ke pegang dia gigit kan benda ni? Pegang dia belakang. Okey. Saya takut tapi okey. Dia camera shy ni. Selalu dia hyper selalu. Oh ya, camera shy. Tapi macam baru-baru lah. Aku ni macam baru takut. Baru lagi kan. Biasa orang cakap baru dah naik kan. Dia baru sikit. Okey, boleh tak lepas ni kita nak masuk dalam? Kita boleh. selongkar sikit rumah Alif nak tengok apa ada dekat dalam. Aduh takut lah. Takut? Boleh. Boleh? Okey, jom guys. Jom. Kita masuk rumah. Bagi tahu tu ni. Dia macam magic lah. Okey, duduk boleh? Alright. Okey, Alif, macam biasa dalam suku-suku mana ada ni, dia tradition dia mana akan bagi Talent. okey, since mana kat sini, mana nak tanya Alif pasal your career kan? Berapa lama sebenarnya dah terlibat dalam bidang seni? Alif baru lagi. Alif macam dari hero remaja tu. Sebelum tak ada buat apa pun. Cak. Hero remaja tahun? 2017. 2017 tahun. Okey. Tahun. So macam mana tiba-tiba terdetik nak masuk hero remaja, Dewi remaja. Dewi remaja, hero remaja. Jangan. Nanti kena tarik pula takut nanti. Okey, so macam mana boleh terfikir? Sebab Alif dulu ada buat macam extra semua macam tu. So nampak kat set macam seronok kan. Dia berlakon semua. Seronok ke berlakon? Seronok. Kita berkisah dari awal tu kan. Okey. So Alif ada kawan tu. Dia bercakap Alif try lah hero remaja. Macam hari tu macam tak tahu dia apa benda kan. Tanya dia apa benda hero remaja ni. Kata platform je pelakon. Hero remaja sebagai platform jadi pelakon. Alright. Jadi masa tu Alif fikir macam layak ke aku jadi pelakon kan. Tapi sebab Alif jadi berani. Jadi orang cakap ada risiko nak pergi try kan. Tapi kira Alif nak jadi hero remaja tu sebabkan nak jadi pelakon. Minat untuk jadi pelakon. Betul. Okey, so bila pergi audition tu macam mana? Audition tu tanyalah sebab dia nak tahu cara kita cakap, cara confident kita. Macam mana? Cuba tunjuk sikit. So macam hai, Assalamualaikum. Ada Jami. Lepas tu dia cakap macam Alif kenalkan diri. Macam Alif masih belajar lagi kat Jogja InsyaAllah. Lepas tu ambil jurusan sains curi. Lepas tu ada 5 adik-beradik. Alif pun umur 23 masa tu. Kita talkative lah. So macam tak camera shy kan? Tanya soalan dia jawab sampai satu surat. Tu dia suruh saya dulu stop. Cukup mana tengok. Okey lah, aku bagi kau title hero remaja je. Okey, so setelah audition tu berapa peringkat nak sampai ke finalis hero remaja? Lama kita 10 bulan. Oh ya ke? Dari bulan 4 macam tu sampai bulan 11. I see. Banyak lah. Dia test kita daripada IQ, EQ, fitness, lakonan, cara kita jawab soalan, impromptu question. That's nice. So banyak lah. So okey, apa perasaan Alif masa menang hero remaja? Tu tak expect. Sebab masa final tu macam orang cakap selalu kita 2 bulan sampai kita dah menang kan. Tapi kalau dah relax lah. Dia macam dapat 3, umur 4, 5 dah okey dah. Nombor 2, nombor 3 kita dah tak expect. Tak expect pun. Saya fikir nak sampai final dah. Sampai final tu kita fikir macam tak apalah kan dah sampai dah. Kita target sampai situ je. Okey. So, okey, bila dah menang tu tak expect family semua, mak macam mana? So masa tu family semua kena tunggu kat luar. Okey. So bila dah habis semua, kita apa jumpa. Nanti. Jadi mami cakap Haris menang Ya. Dia tak cakap menang dia. Haris menang Nanti menang. Ya. Mak aku macam biar betul kan. Serius lah ni. Mak tak percaya? Mak tak percaya. Dia ada orang lain menang. Lepas Tu Kakak, kita nak jadi pelakon lah Kak. Macam mana nak jadi pelakon? Sebenarnya guys, jadi pelakon ni susah sangat tau. Kita kena ada komitmen, kita kena ada skill, kita kena tahu bermain dengan kamera. So, siapa-siapa yang nak jadi pelakon tu, I suggest you guys untuk pergi kelas lakonan. betul. You macam mana, ada tak? Sebab awal tu tak ada kelas lagi. Lepas tu baru cikgu pekin. Dia baru Oh my god, cikgu pekin. Alamak.
bawah tu dia cakap, okey Alif, cuba kau try. Aku Jadi cuba cuba karakter Pakit. okey. Kau kena feel. Kau kena bagi masa. Dia macam tu, dia kena feel. Rasa dulu. Nak cakap tu. Kena cumpit. Gerakan tu kena ada maksud. Dia macam tu. Dia macam ni, mesti dia kata, bila kau masuk rumah tu, kau nampak apa dulu? Betul. Dia kata, tengok dulu. Sampai set kau kenal dulu orang tu. Kenal dulu, kena make friends dengan orang. Baru korang boleh berlakon. Betul tak? Betul. Nampak tak? Jadi lepas ni I bolehlah jadi guru juga. Inilah dia Zara Zia. Yang bagi saya legend dan gentry-putri untuk share dekat korang. Okey. Honor dia. Honor muda lagi. Okey, kenalkan diri sikit. Nama saya. Kita matiin je dulu. Ibu guys. Ini exhaust dia memang masuk telinga lah. Okey. Kita perkenalan owner sikit lah. Nama saya Muhammad Faris Kemal. Orang panggil saya Faris. Umur saya baru 19 tahun. Oh, ini playboy besar kan? Sebelum lah. Memang single lagi ni kan? Awet ramai ni. Saya single lagi. Single lah. Okey, kereta ni kalau korang datang Putra Height, memang selalu nampak lah. Owner stay Putra Height guys. Memang berapa tahun dah kereta ni? Pakai? Saya dapat datang saya dah 2 tahun dah. 2 tahun tapi puas hati So far puas hati Ini je kan, dia cakap stiker SKS tu dia ada besar lagi, dia cabut. Ni je tak sempat cabut lagi. Ni je tak sempat cabut lagi. Tapi original colour Original colour Austin Blue. Memang Austin Blue, tapi susah saya jumpa Ibu Ten sebenarnya warna ni. Kerana terjumpa ada masalah tak Ibu Ten ni? Kalau siapa-siapa nak pakai Ibu Ten, nak beli Ibu Ten, apa tip dia? So far saya bawa alhamdulillah okey lah. Kalau ikutkan cara tukar adjustable ni, nak bawa weekend pun okey lah. So kita kena jagalah penjagaan minyak, macam minyak enjin, minyak gearbox. Berapa lah kalau kos kalau tukar minyak gearbox? Dalam saya tukar minyak enjin, minyak gearbox dekat 1000 lebih lah, antara 1000, 1002, 1003 lah. Itu depan belakang, sebab dia 4 wheel. Dia 4 wheel lah. Dia 4 wheel, belakang sekali tu dengan kos tu. Belakang sekali lah. Belakang sekali. Tak tinggi sangat kos dia guys. Memang maknanya sama je lah penjagaan ibu. Okey kan, lebih kurang lah. Servis nak pergi hitam apa lah kan. Pulang pada bajet lah. Ibu sisi guys. Ibu memang untuk taruh beza. Guys, Ibu Ten. Saya tengok dalam 28 itu piping, kop orang US lah, barang baru juga ni. Extra exhaust. Jadi kita dengar bunyi dia guys. Ni pun tambah kan? dengan nose. Nose dia pun tambah. Memang kemas. Memang TikTok. Jom guys tengok dalam dia guys. Interior dia.
jumpa saya. Okay guys, laju dia dan berapa harga dia. Harga dia memang bapak tak masuk akal guys. Mahal sikit lah. Untuk saya lebih kurang 400 lebih kilometer, harga dekat 800,000 guys. 800,000 guys. Sebuah kereta sedan, tapi teknologi dekat kereta tu memang gila. Laju saya don't worry guys, video drag tu saya akan tunjuk dekat korang betapa lajunya Tesla P100D Model S, dan saya tunjuk dengan lebih dekat macam mana kereta tu. Ok guys, selamat menonton guys. Assalamualaikum. We'll take a shot at it. There we go. Congratulations, that'll be a winner for that one. We'll find some other ones too. So, will that fit in your suitcase? Alright, you can use that for back to school. You got a backpack, G-Force racing gear. Congratulations, thank you, Alif. Okay, that one's One eternity later. Okay guys, ini kunci dia guys. Oh, mantap lah kunci dia, macam kereta lah. First time pegang kunci Tesla P100D Model S. Mantap. Orang lagi pada sini. Okay guys, sekarang kita adalah kereta Tesla guys. Model apa ni bro? Model S. Model P100, Model S P100D guys. Tengok dalam dia. Mantap. Dia punya meter. Tak dengar enjin guys. Berapa harga ni? Pergi ke kantin lepas makan duduk 800. Seat dia dalam tu. bawa je ke extra, okey? Hai macam 850 lah ni. Jual. So dulu 800 lebih guys. Ini sini bro. Apa dia? Tak tengok bateri. Bateri. Kita tengok sini bateri. Kereta elektrik paling laju guys dalam dunia. Ini radio. Sini lagi. Macam susah lagi pun. Mac. Memang komplit. Jadi pastikan hari ni, 2 hari sebelum nak start sekolah ni, Canggih. Dah macam iPad. okey, dah 5 item yang dia Kita connect wifi baru boleh guna banyak. kita lepak dengan dia. Sekejap lagi kita tengok luaran dia guys. Nampak tak? Memang tapi harga dia. Oh. Kereta ni tapi tak bunyi enjin guys.
Automatic dia hidup guys, tapi tak dengar enjin. Tak guys, memang tabik spring yang dekat lemas. Dalam pun akan darah guys. Memang gua ajar. Memang gua ajar. Oi. Bila kita masuk cat lampu ni hijau. Bila masuk charge lampu biru ni biru ni akan jadi hijau Kat sini ada lampu ni. Oh, lampu tu Kalau sini ada masuk cat, lampu. dia kawan hijau. Faham. Kalau full Kalau full, dia sama juga. Itu kita tengok kat dalam ni. oh boleh tengok kat dalam ah. Okey. Nyala lampu hijau nyala guys. Ini contoh tengah charger tengah charging lampu hijau. Mantap. Layar belakang ni 245 19. Layar positioning. Gila. Depan pun Orang saja ni. Bapak berdesing telinga aku. Hai, bersama kami Sekupas dalam channel 10 Bucks TV. Oh, sana kamera. Okey, hai, baru-baru ni kami baru lepas upload video Pekin Ibrahim dengan keretanya MK7 up. Terkejut kami terkejut. Jadi ramai tanya soalan pasal spek-spek kereta tu semua. Pekin jawab sendiri. Dia baca, dia jawab. So jom, dan untuk episod Sekupas kali ni kita bagi Pekin Ibrahim. Ya. Sure. Ya. Ambon dengar dia banyak tolong orang ya. Masalah. Selamat datang Pekin ke studio Jemas. Okey. Terima kasih. Jadi Pekin sebelum ni kita pernah buat video sekali kan yang pasal MK7 Star Street tu kan. So sebelum ni kita just buat video yang Macam team motorsport lah, tapi macam nama club lah, Star Street. Macam Star Street juga dia ada merchandise nanti ada kat sini orang no brand stiker. Boleh bayar video satu lap Ashraf kali. Kita stiker tu just fun lah stiker. Kalau kata no brand stiker dah synonim dengan kereta-kereta performance, jadi suka-suka je lah tak pakai situ. so Pekin recognize lah track apa jenis pakai. Sinetron Dulu saya kuning kan. kuning lah. Kalau konten kita King kalau dapat menjadi bro, kalau tak silap aku pernah jumpa kereta ni kat Kota Baru. Hari tu lepas tapi time tu kalau dia lain. Betul nama dia betul masalah warna merah. Pengolahan baik. Nanti dia akan belajar banyak lagi. Kita sebagai penonton kena support. Mungkin saya tak name dia race E40 sebagai 6 sport business 380mm. Yang ni saya suka brake ni sebab dia monoblock kan. Kita monoblock ni maksudnya kalau kita brake tu kalau 3 piston tu dia tak keluar 3 dia keluar 1
ada tambah kataran leather sikit. Seat daripada seat saya tukar golf art pakai seat. Ni golf art punya seat. Saya suka seat ni sebab nampak racing sikit lah, nampak macam stylo sikit lah, tak adalah nampak macam taxi sangat. Seat belakang memang original dia, leather, speaker, cluster dia digital daripada 7.5 ni model. Ni memang datang original dia, ada moonroof, dia buka tak habis lah. Lepas tu brake belakang pun saya tukar yang oversize pada cuma tinggi lah. So kapasiti motor bonnet tu lagi kurang lah daripada sini lah. Tinggi sikit sebab asal belakang tu. All drive dia. Ni cuba sikit berikut lah. Shock juga bawa kecil dia lah. So kita tukar tayar naik lah kan, semi slip ke saya slip kan. Top speed boleh dia apa? Top speed setakat ni kalau korang tengok daripada dalam video Star Street tu, saya tak silap saya dalam 267, 276 ke tengok, tapi Ya, top atas speed highway. dia boleh pergi. Saya pernah try dekat Instagram saya ada video tu dekat 300 juga. Kita tunggu untuk episod next di Sekupas. Kita akan Today I'm going to try to turn this mobile captured photo to a popping evening landscape image using the free tools in Snapseed and Lightroom apps. Opening the image in the Snapseed app, first I'm going to reduce the highlights to get some details in the sky. Won't go too overboard here as this is a JPEG file. Also little increase in the shadows for details in the darker parts. Next with curves, applying a bit of contrast with the soft contrast preset. Now with a bunch of selective filters, I'm going to try to alter the light a bit. First one here where I will decrease the brightness to make this part darker. Next a couple around this edge to make the sky brighter. On these greens, we will try to make it pop by increasing brightness and saturation. Also one around this distracting empty path. Making it darker here. Now to darken the overall image, I'm gonna apply the vintage filter with the black colored preset. This filter is similar to vignette effect. Further darkening by increasing the style strength. Also brightening the remaining parts a bit. Next I'm going to selectively remove the effect with masking. Tapping the stacks icon on the top right, view edits,
a latest filter applied and brush. Here with the effect enabled, reducing the brush value to 0. Now brushing out the effect here by tapping to get brightness back, which makes the sky pop around here on the train where the light is supposed to hit. Also a bit around here to make it little less contrasty. Next, using the brush tool with the value at 5, I'm going to do some dodging to brighten these greens and also on the train. Next, for some more contrast in the sky, I'm going to apply hot contrast preset in curves, and with masking, applying it on the sky. Seems a bit of color noise appearing here around the left corner. We'll try removing it using a selective filter. Decreasing saturation and also structure. Want to add some more light around the hills, using curves again with masking to add it. Here's the before and after. Now exporting this image to the free Lightroom app for some color tuning. Here in Lightroom, going directly to the HSL sliders in the color menu mix. Here I'm going to tune only the greens to make them pop, moving the hues towards aqua. Now sharpening those spots by sliding on the sharpening slider. Moving to the split tone in the effects menu. Here is where the major color changes take place. For the highlights, I'm going to choose some orangish yellow color for evening light. And for the shadows, applying some blues for some contrast.
Pada Muhammad Pizza, okey? Kari gadget meletup di kos aku. Ni kari Johor. Dan dia ada buat laksa Johor juga. Okay? Lepas tu, ambil tu yang tadi makan lah. Lepas tu, yang ketiga. Yang ketiga. Ta-da! Tinggalnya. Siapa yang banyak tanya tadi kat mana saya dapat ikan patin? Kau tengok kat caption bawah tu ada tulis pasal ikan patin. Semana saya dapat. So korang boleh booking dekat situ. Patin dia memang terbaik tau. Terbaik daripada kayangan. Okey. Walaupun saya level-level kawan dengan kayangan, jadi korang kau kena rasa lah patin dia power. Sangat sedap lah patin dia. Ni tak makan nasi. Lepas Morin memang kami tak makan nasi. Kami pun tadi buat puasa dia makan. Kami tak makan. Jadi kami memang tunggu untuk buat review. Patin ni kami abang macam ni. Yang tofu hampa kena pergi order laju. Sebab dia punya family business. Macam lah. Ada tu tak? Dapat? Dapat pesen tak? Jadi yang tanya kata. Beli apa? You nak beli apa? Kami makan dia punya orang tofu. Apa takkan dapat kat mana-mana dia punya kesedapan dia. Apa takkan dapat. Kami nak abang, kami tak bawa kacang, tak suka kacang. Kami suka kuah macam ni je. Cari mana delivery. Delivery. Memang dia ada buat delivery. Jadi, hampa order dekat kakak ipar kami, kakak husband kami. ATM lah laju kat dia. Sambal hitam dia, sambal hitam yang tofu dia. Macam gini. Okey. 2 mi kari. Legend. Hampa pergi order juga dekat dia ataupun hampa DM dia. Tak payah balik rumah. Minta maaf. AR patin. Mau pergi kontak orang-orang ni. Makanan dia. Assalamualaikum. Okey. Lewat petang juga kami lunch. Lunch kami dari Tika apa ni? Tika begini mencari-cari. Tika Win. Dia buat nasi ayam penyet. Dia ada ikan talapia, lepas tu dia ada ikan keli, lepas tu dia ada rojak special. Kami nak bagi hampa tengok kesedapan dia macam mana. Tapi saya nak ni kan? Beli. Okey, tepi sikit. Okey. Okey, excuse me. Okey. Kami makan, tunjuk hampa kesedapan dia. Hampa kena order dengan dia tau. Sebab apa ya? Okey. Sebab Tika begini mencari-cari Sampai dia sayang. Sikit. Sampai dia warna merah. ada warna hijau ada.
Apa dah malam apa kami buat macam ni kan pakai cawan tak boleh makan lah. Oh, macam ni lah best makan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabana walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Hai. Sayang apa? Ada kuah, saya ada buah kat air ke apa? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia padu. Sambal dia padu gila. Enggak kan? Kau kena order dengan dia. Kami letak dekat apa? Feed. Aku dah tak tahu nak cakap apa. Dia punya kesedapan sambal dia macam Sambal dia sedap gila. Cukup rasa. Jika begini mencari-cari. Halo, orang kata apa? Sambal dia tak pernah ke pedas ke apa kan? Tapi yang ni ya? Tengok. Rojak kan? Rojak dia punya kuah. Susah cerita. Ya. Ya. Rojak dia terbaik gila. Pedas, masin, masam semua cukup. Wah, aku nak makan benda tu ni. Kalau kau bayangkan rojak Penang, macam Cina-Cina punya kan? Macam Cina-Cina punya kan? Lala bagi adik sikit. Jangan letak kat caption, jangan letak kat IG story. Sebab padu. Sampai dia padu gila. Ya sayang. Masa nak baca gosip tu yang macam Datuk Seri ditangkap haluat, ada tak? Mak Datuk je. Antara lain boleh macam Hana Abdul Rahman. Bukan Saman I, Saman. Okay, jom kita sama dengan Datin. Dia bukan salah. Ya, apa kes? Okay, so kita bersama dengan Datuk Fiz Fairuz dan juga Datin Almi Nadia. Almi yang inform Fiz. Almi sendiri Almi. Jadi tak perlu takut apa? Tak perlu. Berdosa. Nasib masuk api neraka tingkat 7. Yang Kejadian dia dengan kami. Jadi tak perlu takut apa? Tak perlu. Laki kami yang kami tak takut. Jadi macam hai di video call kami. Jadi masa kejadian dia dengan kami. Jadi tak perlu takut apa? Tak perlu. Berdosa. Nasib masuk api neraka tingkat 7. yang melatah adalah Mak Ilmi, mak mentua saya lah. Jadi yang melatah dia, bila masa yang dia dapat tahu benda tu, dia akan call. Bila dia call, masa tu saya tengah rehearsal presenter untuk DFKL. Mak Ilmi dia call anak dia, tapi anak dia tak nak angkat sebab dalam tu bising. So perspektif dia tu, benda dia, oh ya Allah, apa dah jadi ni. So yang itu dia tak nampakkan benda tu fitnah kan, belum keluar lagi. My mum mungkin dia dapat tahu lambat, cuma dapat tahu pun daripada adik kot yang bagi tahu benda ni orang fitnah apalang. Benda ni setiap kali benda apa yang jadi, apa yang saya buat, apa yang dia buat kan, kadang-kadang kita orang berkongsi. Ada masalah macam mana pun cuba solve kan supaya
supaya benda ni tidak menjadi lebih besar lagi. Sebab kita dah berumah tangga, kita dah ada anak. So benda-benda macam itu kena fikir dulu. Segata je laki aku, jahat je laki aku. Tak ada laki orang lain. Penat laki kami, siang malam cari kerja, pukul 3, pukul 4 pagi balik syuting, penat tidur berdengkur. Kami kalau boleh nak jaga nama baik dia. Kami as a wife jaga. Yang kat rumah pun jaga, yang kat luar pun jaga. Sedikit sebanyak mencala maruah dia, mencala maruah kami. Sebab dua-dua orang kenal. Kalau press tak dapat kau dia, kau kami. InsyaAllah tahun depan akan dapat seorang lagi anak lelaki. Takut terlepas ni. InsyaAllah. So sekarang ni saya nakkan anak lelaki. Sebab saya punya Iron Man, saya punya motor kecil, semua tak ada orang nak main lagi. Jadi saya perlukan anak lelaki. Sedialah kau. Jadi Almi pula macam nak kuruskan badan sikit. Time tu dah mengandung. Ni so macam mana? Yelah netizen pula mulut hang suang. Don't care, bukan dia bagi duit kat I. Macam suami I yang beli barang kemas kat I, bukan you all. Duit rezeki Tuhan bagi kat suami saya untuk bagi kat kami dengan anak. Jadi kami tak kisah besar ke kecil ke, nak kuruskan badan tunggu start bagi beranak perempuan, lepas tu tutup kilang. Bila orang kutuk Almi, mestilah Fiz rasa macam isteri aku ni. Mengutuk, mengata, sebab kita orang dah sign kontrak. Masuk je bidang seni ni, telinga kena tebal. Sebab kau dah masuk bidang ni, kau kena terima saja kutukan daripada orang. Sebab kita ni adalah public figure. Kita adalah model kepada semua orang untuk kita bawa apa saja dalam industri ni. So kalau tak nak benda tu, kerja Petronas. Sebab tu saya kalau orang nak kutuk saya ke apa ke, terpulanglah. Saya tak marah. Kutuklah sebab anda bersuara untuk ada hak untuk bersuara. Tapi tolong jangan fitnah. Apa kes? Apa nak? Yo.
tu? Siapa tu? Kesian. Mari kita tolong dia. Alif sakit. Tolong saya. Mari cepatlah. Terima kasih, Cik Azura. Terima kasih kerana anda telah menolong saya.